Hello students, so आम्ही gravitation lesson करता. आता आम्ही पळोवया Kepler's laws of planetary motion. Okay, so हे तीन laws असा, law of orbit, law of area आणि law of periods. So law of orbit कितें म्हणटा, each planet revolves around the sun in an elliptical orbit. ellipse असो दिसता. Okay, so सनाच्या around planet elliptical orbitan घुंवता म्हणतात. With the sun at one focus of the elliptical path. Okay. Now law of area कितें म्हणटा, the position vector of the planet from the sun, that is the line joining the planet to the sun, sweeps out equal areas in equal times. That is the aerial velocity of the planet around the sun always remains constant. आता हेजो meaning कितें, जर आमचो planet हांगा आसा, okay, हो सन जालो आणि हो तेजो इलिप्टिकल प्लॅनेटाचो इलिप्टिकल ऑर्बिट जालो. ओके, आता A to B वचपाक जो आमचो प्लॅनेट आसा तो A to B गेलो, ओके, इन सम टाइम T. ओके, तितलोच टाइम घेवन सपोज तो C to D वयता, जाल्यार ही एरिया ASB आणि CSD ही एरिया इक्वल आसतली म्हणटा. ओके, बट हांगा कितें जाला, हांगा जो पाथ असा, पाथ कवर्ड, ओके, हांगा कमी आहा, हांगा चड आसा. ओके, ते हे हितून कळटा, दॅट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स द कॉन्स्टंट, बट हांगासर कितें आहा, पाथ areas are equal, length of the path CD is greater than AB, right? हांगासर ही लेंथ चड आसा आणि ही कमी आसा. Okay, so whenever a planet goes away from the sun, आता हो हांगासर planet पयस आसा, right? Its velocity decreases, हांगा तेजी velocity कमी जाता. Okay, so तो स्लो जाता, त्या खातीर हांगासर हो path कमी आसा, length. Okay, आणि whenever a planet approaches the sun, close आसा, तेन्ना path that is length of the path increases. Okay, that is its velocity increases, हांगा तेजी velocity वाडटा. Okay. Next आसा आमचो law of periods. The square of the period of any planet about the sun is proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. So ही major axis full, हांगासरल्यान हांगा period. So semi-major axis म्हणजे हेजो अर्दो. Okay, तो जर हांवें R घेतलो आणि time period T घेतलो, then T square will be proportional to R cube. Okay, so it follows that smaller the orbit of the planet around the sun, shorter is the time it takes to complete one revolution. So ते कितें म्हणटा की जर हो सेमी मेजर एक्सिस, आता हेजेर डिपेंड जाले, करेक्ट, कारण हे प्रोपोर्शनल आहा. जर हो ऑर्बिट कमी लेंथाचो आसा, म्हणजे तेजी मेजर एक्सिस कमी आहा, जाल्यार ऑब्वियसली टाइम पिरियड कमी लागतलो, कित्याक तेका फुल राउंड मारपाक कमी टाइम लागतलो. ओके, now if T1 and T2 are the time periods of any two planets, okay, and R1 and R2 are the respective semi-major axis of their orbits, then T1 square upon T2 square is equal to R1 square upon R2 square. Okay, and this can be used to find the time period of the planet. If दुसरेचो time period आणि semi-major axis दिल्या जाल्यार. Okay,